எஸ்விசி மற்றும் ஆதித்யாரம் மூவிஸ் தயாரிப்பில் ஷங்கர் இயக்கத்தில் ராம்சரண் நடிக்கும் கேம் சேஞ்சர் ஜனவரி 10 முதல் உலகமெங்கும். MadRabbit, India's finest audio wearable brand, starting at 999. கன்ஃபார்ம் ஆகும், ஷில்ட் கன்ஃபார்ம் ஷில்ட் கன்ஃபார்ம் ஷில்ட் இந்த ஜோன் இருக்குல்ல 17 years எப்படி சார் அதை ஹேண்டில் பண்ணி? I was starting institute. I was doing many things. And also இதில் 2 படங்கள் கேமரா பண்ணுறேன், குருவும் கடலும். It's nerve wracking. It's very very painful. எல்லாருக்குமே லைஃப்பில் ஃபர்ஸ்ட் டேக்கில் எப்படி ஷார்ட் வரும் சார், உங்கள் நேரம் எப்போ வரும்னு சொல்ல முடியாது. You look at our own இசைஞானி இளையராஜா. He is singing so well in தினம் பாட்டு எவ்வளோ அழகாக பாடுறாரு. He is what 83 years old. மியூசிக் எனக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் என் லைஃப்பில். I'm using music to take Kajol out from being a nun to the world. I'm using Meenakshi to use music to get her out of her stupidity. How was the initial conversation sir? நீங்க பாட்டு கம்போஸ் பண்ண ஒரே ஒரு பாட்டு நான் கம்போஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்படிங்கும்போது how like அப்படியெல்லாம் நான் சொல்லல. What happened is நான் எழுதும்போது வரலாமா உன்னருகில் பெறலாமா உன்னருளை திரும்பாயோ என். This came fatak in one shot. So I said I want a song like this. But in the tune எனக்குள்ள இருந்தது. He's right? He's an Oscar winner. So like he's my friend. But he'll definitely make a better tune than me. Karki இப்படி இருக்கு. So Karki is writing words and அந்த வேர்ட்ஸ்லேருந்து திருப்பி டியூன் உருவாகிறது. But I don't have தைரியம் to go and tell ஸ்ரீனியை கூப்பிடலாம். So singer Srini. So now you don't know whether he liked it, he didn't like it. And then he's calling Srini not coming. Srini, hey Srini, இங்கே வரியா? ராஜீவ் ஒரு சூப்பர் டியூன் போட்டிருக்காரு. வாட் சூப்பர் டியூன் போட்டிருக்கேன், இதே ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம்னு சொன்னார். அதுக்கப்புறமா ஒரு பெரிய கேப் சார், ஒரு 17 years நினைக்கிறேன், 17 or 18 years. அந்த கேப்ல சினிமால வேற யாராவது இருந்திருந்தா வேணான்ட்டே போயிருப்பாங்க. அவ்வளோ பெரிய விஷயம் சார். பிகாஸ் அனில் கும்ப்ளே அவருக்கெல்லாம் நரேட் பண்ணி அவரை லீடா வச்சு ஒரு படம் பண்ணலாம் பிளான் பண்ணாங்க. அமிதாப் பச்சன் சாருக்கு நரேட் பண்ணி அது ட்ராப் ஆயிருக்கு. நிறைய போயிருக்கு, நிறைய லாசஸ் இருந்துச்சு சார் கன்சிக்யூட்டிவா. கன்ஃபார்ம் ஆகும், ஷில்ட் கன்ஃபார்ம் ஷில்ட் கன்ஃபார்ம் ஷில்ட் இந்த ஜோன் இருக்குல்ல 17 years எப்படி சார் அதை ஹேண்டில் பண்ணி? But you do documentaries, அது you love. Yeah, documentaries. I was doing ads. I was making more money than I ever did. But I was starting institute. I was doing many things. And also இதில் 2 படங்கள் கேமரா பண்ணுறேன், குருவும் கடலும். It's nerve wracking. It's very very painful because நீங்கள் நிறைய எழுதி ஒரு விஷயம் கொண்டு வந்துட்டு அது ஏதோ ரீசனால ஒர்க் அவுட் ஆகாமல் இருக்கிறதுனால இட்ஸ் நாட் ஈவன் இன் யுவர் கண்ட்ரோல். ஸோ யூ ஃபீல் டிசப்பாயிண்டட். பட் தென் ஐ மீன் இட்ஸ் லைக் அ டேக். ஒரு நல்ல டேக் இருந்தது, ஒரு சவுண்டு வந்துச்சு, நம்ம திருப்பி எடுக்கிறோம். லைஃப்ல இஃப் யூ திங்க் எவ்ரி திங் இஸ் டேக் 2 தென் யூ கான்ட் கெட் தட். எல்லாருக்குமே லைஃப்ல ஃபர்ஸ்ட் டேக்ல எப்படி ஷார்ட் வரும் சார்? Exactly. So people sometimes get it in take 2, sometimes get it in take 3. If you take now, இப்ப உலகத்துல ஒரு great director னு சொன்னா இல்ல Clint Eastwood, right? He started directing when he was some 60 years old or something like. And he's going to South Africa and doing Invictus. It's so difficult a film in South Africa, and he's doing it when he's 85 years old. Now he got a film recently. He got nominated for Oscar for music. அவர் சும்மா வச்சு கிட்டார் வாசிப்பாரு, அது வச்சு he has done music and he's doing around 2 films a year. வேற யாராலையும் internationally 2 films பண்ண முடியல. But Clint Eastwood doing. He was an actor, an action actor who has become a very good director. So உங்க நேரம் எப்போ வரும்னு சொல்ல முடியாது, you know. And you look at our own இசைஞானி இளையராஜா. He is singing so well in தினம் பாட்டு எவ்வளோ அழகாக பாடுறாரு. He is what 83 years old. But his mind and his singing voice is that of a 30-year-old. So it is your mind, you know, that tells you. And you can get dark. And the darkness வரும். And especially இப்போ இருக்கிற சொசைட்டியில் நீங்கள் இந்த சோஷியல் மீடியா பார்த்தா அந்த உங்களோட inadequacy நீங்கள் இன்னும் அதிகமாகி எனக்கு இது வரலையே அது வரலன்னு சொல்லி இருக்கிறீங்க. பட் ஐ ஃபீல் when you get up in the morning, you're okay,
You are going to go and work. You have wonderful things around you. The nature's brilliant, and there are fresh pieces of paper to write. There are more beautiful things to photograph. What more do you want? I mean, அந்த thought இருந்தா you won't go into the dark zone. உங்ககிட்ட இருந்து இப்படி ஒரு படம் that fascinated me. We'll see a clip from Sarvam Thaala Mayam. தம்பி யாரு? சென்னை பக்கமா? நம்ம பையன் இந்த தொழில் கற்றுக்கு வந்திருக்கான். தம்பி நம்ம ஊரு பழக்க வழக்கங்களை எப்பயுமே மறந்துடாதீங்க. அதில் சர்வம் தாளம் டைட்டில் ட்ராக் வரும்போது ஒரு அழகான வேர்ட் சொன்னி எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்கு. அந்த பாட்டை நான் எப்போ கேட்டாலும் அந்த வார்த்தை ஞாபகம் வரும். தி சாங் இஸ் அபவுட் அ குவெஸ்ட் ஃபார் மியூசிக் அப்படின்னு சொல்லி காயின் பண்ணீங்க. அதுதான் படத்தோட லைனும் கூட. டு டூ அ ஃபிலிம் ஃபார் தட் இஸ் குவெஸ்ட் ஃபார் மியூசிக் அப்படின்றது. மியூசிக் எனக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இன் லைஃப்ல. பிகாஸ் அட் ஈவன் நவ் இப்போ நீங்க சொல்ற அந்த டிஸ்பேர் ஜோனுக்கு போனா I would ஒரு 3 days I'll just keep listening to music. And there are certain music when I listen, my heart starts beating faster and I feel better. Maybe when I was 15, my father was only 41 and suddenly avaru iranditaru. My mother was 37 and my father was the only child, my mother was the only child, and my grandmother who was a Vedanta lam padichavanga, and her only son had died. So she and I used to share a bedroom. She was my best friend and she was a very learned lady. And I saw her dealing with grief of her son dying. And she tried to read all the Vedanta books and say, ஆமா அப்பா எல்லாரும் வர்றாங்க எல்லாரும் போயிடுறாங்க, சில பேருக்கு எக்ஸ்பைரி டேட் முன்னாடி இருக்கு. And I saw her நான் படித்த ஃபிலாசபி எல்லாம் ஓகே, பட் என்னோட பையன் இறந்து போயிடுச்சு, நான் ஏன் உயிரோடு இருக்கிறேன், அந்த ஒரு தாட் மை கிராண்ட் மதர் ஹேட். அண்ட் ஷி வாஸ் மை ஃபாதர்ஸ் மதர் அண்ட் ஷி இஸ் ஸ்லீப்பிங் ஆன் த பெட் அண்ட் ஐ எம் ஸ்லீப்பிங் ஆன் த ஃப்ளோர். அண்ட் அவங்க என்ன படிக்கிறாங்களோ உபனிஷத் அவங்க என்கிட்ட சொல்லுவாங்க, நான் காலையில் என்ன ஃபோட்டோகிராஃபி படிக்கிறேனோ அவங்க கிட்ட பேசுவாங்க. ஸோ வி வர் லைக் பெஸ்ட் ரூமீஸ் மாதிரி. ஆமாம், லைக் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன் த ரூம். And my mother on the other bedroom is with my thing and she's using music. So என்னோட ஃபாதரோட கோஸ்மேட்ஸ் எல்லாம் ஒரு 3 மாசத்துக்கு அப்புறம் வரும்போது, ஓ கேகே வாஸ் சோ கிரேட்னு சொல்லி பேசும்போது she'll again start crying. அது நம்ம அழுது டியர்ஸ் இருக்காது. அதுக்கப்புறம் இவங்க வரும்போது திருப்பி நம்ம அந்த ஜோனுக்குள்ள போய் அழுறோம். ஸோ வாட் வில் ஹேப்பன் இஸ் தட் அந்த அழுது ஒரு மாதிரி டவுன் அட்மாஸ்பியர் வந்துட்டு வீட்டில் இருக்கும்போது யூ வில் சி மை மதர் கோயிங் இன் டு த ரூம். அவங்க அந்த ரூம் லாக் பண்ணுவாங்க, டிங் டங் 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 சொல்லி அந்த தம்புரா டியூன் பண்ணி சொல்லி ராகம் ஷீல் பெல்ட் இட் அவுட் ஃபார் சம் ஒரு 10-15 minutes பாடி, அதுக்கப்புறம் ஸ்வரம் அதெல்லாம் பாடிட்டேன். அது ஃபுல்லாக எனர்ஜியோட வந்து ஓகே கம் லெட்ஸ் ஈட்னு சொல்லி அவங்க சாப்பிடுவாங்க. ஸோ மெனி இயர்ஸ் லேட்டர் ஐ ரியலைஸ்ட், உங்களுக்கு இந்த டார்க்னஸ் இதெல்லாம் வரும்போது நீங்கள் பாட்டு பாடினால் உங்களுக்கு அந்த பாயிண்ட்ல ஸ்ருதியில் இருக்கணும், நீங்கள் பாடும்போது தாளத்தில் இருக்கணும். இந்த ஸ்ருதியும் தாளம் இருந்தால் தான் சங்கீதம் இருக்கு. ஆனால் அந்த ஸ்ருதியும் தாளம் இஸ் அபவுட் த ப்ரெசன்ட், சாரோ இஸ் அபவுட் த பாஸ்ட், ஆங்ஸைட்டி இஸ் அபவுட் த ஃபியூச்சர். நீங்கள் இந்த ஜோன்ல இருந்தால் யூ ஆர் லிவிங், யூ ஆர் அலைவ். So music, I feel, is that art which keeps you alive. நீங்க ஒரு லைவ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பார்க்கும்போது அது அலைவா இருக்கு. It's not like a recorded thing. There's something about music which is so magical, and I feel in my family and எங்க whole systemல music saved us. So I keep using music for my characters to save them from their predicament. I'm using music to take Kajol out from being a nun to the world. I'm using Meenakshi to use music to get her out of her stupidity. Exactly. I'm using music for Peter to come out of his social ostracism. So music is always your character savior and your savior as well. Music is my saber. Okay. Music is the thing that I use to get out of my life.
இருந்தாலும் அந்த இடத்துல இன்னொரு எக்ஸ்பிளனேஷன் வரணுன்றதுக்காகவே வரலாமான்னு ஒரு சாங் நீங்க கம்போஸ் பண்ணிருக்கீங்க. ஆமா. How was the initial conversation சார்? நீங்க பாட்டு கம்போஸ் பண்ண ஒரே ஒரு பாட்டு நான் கம்போஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்படிங்கும்போது லைக் இல்ல அப்படியெல்லாம் நான் சொல்லல. வாட் ஹேப்பன் இஸ் நான் எழுதும்போது நவ் ஹி ஹஸ் கம், குருநாதனை பார்த்தாரு, அவருக்கு பிடிக்கிறது. இப்ப அவர் அப்பா அங்க வந்துட்டு மிருதங்கம் எல்லாம் ரிப்பேர் பண்றாரு, இதுக்குள்ள அவர் என்டர் பண்ண முடியுமா? ஸோ கேன் ஐ என்டர் ஆர் நாட், தட்ஸ் அ கொஸ்டின். இப்போ அவங்கள கெட் அவுட்னு சொல்லுவாங்க, ஏன்னா ஏற்கனவே நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தானே, இவங்க கெட் அவுட் சொல்ல போறாங்கன்னு தெரியும். ஸோ இன் நந்தநாடு சரித்தம் by Gopalakrishna Bharati, there is a song called Vargalamu Ayya. That I like it very much. So I said, okay, if I make it Vargalamu. But then I wanted to be happy and soaring kind of ambition. So at that time I was listening to a lot of, before that I was working on an MS Subbulakshmi script. So I heard a lot of Saraguna Palimpa by MS Subbulakshmi. And that Kedaragola Ragam was inside my head. So it just happened that I said, Varalama unnarugil peralama unnarulai thirumpayoyen. This came fatak in one shot. This idea came, and that time singer Karthik was there, and I told him, hey, listen, he says, sounds fantastic, superb. How do I go and tell AR that? So I said, I want a song like this, but in the tune enakulla irundhudu. But I kept writing and the tune kept coming back in different versions. Then ragam is changing, this is changing, so I don't know what to do now. How will I go and tell AR this tune is haunting me? I mean, he can make a better tune. Like, I mean, he's AR, right? He's an Oscar winner, so like he's my friend, but he'll definitely make a better tune than me. But this tune is coming. So over the next couple of days, it's Charanam is coming, it's Charanam 1 and 2 is coming, and then I'm calling Karki and saying, Karki, ipdi irukku. So Karki is writing words, and on the words la indha thirupi tune uruvagirudhu. But I don't have dhairyam to go and tell AR. So I said, AR, boss, ipdi oru situation idu pannanom. Pannalame. Then we can try something, do as he is talking about. But எனக்கு ஒரு டியூன் இருக்கு, அது என்ன கேட்டார். சில மாதிரி அது திடீர்னு பார்த்தா அந்த டியூன் டக்குன்னு என் மைண்ட்லேருந்து போயிடுச்சு. வேற சொல்லியாச்சு தொலைக்கு பண்டார. இப்போ அவர் வேற கேட்குறாரு, என்னடா உனக்கு திமிரு, நீ வந்து டியூன் போட போறியான்னு சொல்லி அந்த இந்த ஹோல் ரிலேஷன்ஷிப் இப்போ வந்து ஒரு மேக் ஆர் பிரேக் சிச்சுவேஷன். கேட்டன் மாதிரி suddenly I closed my head and the tune started coming, and some other words were there, and I started singing, and mysteriously the whole song started coming, but I was hitting wrong notes, I was hitting everything, and he ended with looking like him. Srini Kupula, he said, so singer Srini. So now you don't know whether he liked it, he didn't like it. அதிக பிரசங்கி நீ என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு அதுவும் போயிடலாம். So I'm giving, and then he's calling Srini not coming. Srini, hey Srini, நீங்க வரியா, ராஜீவ் மேனன் ஒரு சூப்பர் டியூன் போட்டிருக்காரு. வாட் சூப்பர் டியூன் போட்டிருக்காரு, இதே ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம்னு சொன்னாரு. See, that's all he said. So I mean, after that I made one more tune. அது வேண்டாம், நானே பண்ணிக்கிறேன், நீ உன் டியூனிங் நீயே வச்சுக்கோ. But he is a genius and he is a very good friend. But அந்த நட்புனால் அவரு அந்த டியூன் allow பண்ணாரு. But this has happened to us before also. Like even when we were doing ads, I used to sometimes get tunes. He knows that. So he doesn't mind that. Okay. I remember we were doing a Synthol commercial, and it was with Arvind Swami. Engum narumanam ezhundadude, engal ninaivilai kalandadude, இதயத்தில் இதமாகுதே என்றும் சிந்தால் தான். This tune came. It's just the words came and then tune came. And then once the words come, I'll keep on, walk, everything. It started haunting me. The மாதிரி ஒரு டியூன் வந்து. But after that, I've been haunted a couple of times and I've done 4 more songs. Yes sir. கடவுளும் நானும், ஆமா, கருவின் கருவர்கள், அண்ட் அது ஆரம்பிச்சு 3rd generation தானே மெட்ராஸ் மழை வரைக்கும் வந்திருக்கு சார்.
அது வரைக்குமே I don't know whether it's lunacy or not. Sometimes some thought comes into my head and then keep on coming, you know. So then I just, nowadays iPhone, you can just record your tune and then revisit it. It's a very nice thing, music. SVC மற்றும் ஆதித்யாரம் மூவிஸ் தயாரிப்பில் ஷங்கர் இயக்கத்தில் ராம்சரண் நடிக்கும் கேம் சேஞ்சர் ஜனவரி 10 முதல் உலகமெங்கும். MadRabbit, India's finest audio wearable brand, starting at $999.